হাই ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা সকল নিশ্চয়ই ভালো আছো। তোমাদের সকলকে আড়ম্বর টিভি চ্যানেলে স্বাগত জানাই। আজকে আমরা ইউজ অফ আর্টিকেল এ সম্বন্ধে আলোচনা করব এবং সাউন্ড অফ ভাওয়েল এ। ইউজ অফ আর্টিকেল এ এবং সাউন্ড অফ ভাওয়েল এ এই সম্বন্ধে আমরা আজকে আলোচনা করব। চলো শুরু করা যাক। ইউজ অফ আর্টিকেল এ and sound of vowel a. Sound of vowel a. चलो देखा जाए यूज ऑफ आर्टिकल ए with the sounds of vowel a. A bat, B A T, a bat, article a, sound a. a bat একটি বাদুড় অথবা একটি খেলার ব্যাট। এ ক্যাট, CAT, ভাওয়েল এ, আর্টিকেল এ। এ ড্যাড, DAD, সাউন্ড এ, आर्टिकल है साउंड ए डैड। ए फैन, FAN, आर्टिकल ए साउंड ए फैन। ए गैप, GAP, आर्टिकल है साउंड ए गैप। ए हैट, HAT, ए हैट, आर्टिकल है साउंड ए हैट। ए लैड, LAD, आर्टिकल है साउंड ए लैड। ए मैन, MAN, आर्टिकल है साउंड ए मैन। ए मैट, MAT, आर्टिकल है साउंड ए मैट। ए पैन, PAN, आर्टिकल है साउंड। ए रैम, RAM, आर्टिकल है साउंड रैम। रैम माने मेस বা ভেড়া। ए रैट, RAT, आर्टिकल है साउंड ए रैट। ए कैप,
টি এ পি, আর্টিকেলে সাউন্ডে। এ ট্যাপ, এ ভ্যান, ভি এ এন, আর্টিকেলে সাউন্ড এ ভ্যান। তাহলে বন্ধুরা আমরা দেখলাম যে ইউজ অফ আর্টিকেল এ, এ মানে একটি, সেই একটি শব্দটা কিভাবে ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ওয়ার্ডের আগে, ঠিক আছে। এবং যে ওয়ার্ডগুলির সাউন্ড কিন্তু ভাওয়েল এ আছে, ঠিক আছে, ভাওয়েল এ আছে, যে শব্দগুলির মধ্যে ভাওয়েল এটা আছে, ঠিক আছে, সেই শব্দগুলিতে কিভাবে আর্টিকেল এটা ব্যবহার করা হয় সেটা আমরা দেখলাম। আরেকবার দেখে নাও, এ ব্যাট, বিএটি, আর্টিকেলে সাউন্ডে বিএটি, ব্যাট মানে খেলার ব্যাট বা বাদুর। এ ক্যাট, সিএটি, ক্যাট মানে বিড়াল। এ ড্যাড, ডিএডি, ড্যাড মানে বাবা বা পিতা। এ ফ্যান, ফ্যান মানে ফ্যান বা পাখা। এ গ্যাপ, গ্যাপ মানে ফাঁকা অংশ। এ হ্যাট, সাহেবের টুপি। এ ল্যাড, একটা ছেলে। এ ম্যান, একটা মানুষ। এ ম্যাট, একটা মাদুর। এ প্যান, একটা পাত্র। এ র্যাম, একটা মেষ বা ভেড়া। এ র্যাট, একটা ধেড়ে ইঁদুর। এ ট্যাপ, একটা ট্যাপ বা ট্যাপ কল। এ ভ্যান, একটা ভ্যান বা ভ্যান গাড়ি, ঠিক আছে। এরপরে আমরা দেখব ইউজ অফ আর্টিকেল এই থাকবে, কিন্তু তার সাথে হবে ইউজ অফ সাউন্ড অফ ভাওয়েল ই, ঠিক আছে, সাউন্ড অফ ভাওয়েল ই। ই, সাউন্ড অফ ভাওয়েল ই। ইউজ অফ আর্টিকেল এ প্লাস প্লাস সাউন্ড অফ ভাওয়েল ই। এ বেড, বিই ডি, এ বেড, একটি বিছানা, আর্টিকেলে ভাওয়েল ই। এ ডেন, ডি ই এন, এ ডেন, আর্টিকেলে ভাওয়েল ই। বেড মানে বিছানা, ডেন মানে গুহা। এ বেল, বি ই এল এল, বেল, আর্টিকেলে ভাওয়েল ই। এ এ হেন, এইচ ই এন, আর্টিকেলে ভাওয়েল ই। এ হেল্প, এইচ ই এল পি, এ হেল্প, আর্টিকেলে ভাওয়েল ই। একটি মুরগি, আর হেল্প মানে সাহায্য। এ পেন,
PEN, A pen, article A, vowel E. A set, SET, আর্টিকেল এ ভাওয়েল ই। সেট মানে ওই কোনো একটা অনেক কিছু নিয়ে যে একটা গোছানো অংশ তাকে বলা হচ্ছে সেট। এ সেট, এ পেট, PET, আর্টিকেল এ ভাওয়েল ই। পেট মানে পোষ্য। ঠিক আছে, তাহলে বন্ধুরা আরেকবার আমরা দেখে নিই যে আর্টিকেল এর ব্যবহারের সাথে ভাওয়েল ই যুক্ত শব্দ, মানে কোন শব্দের আগে আর্টিকেল এ ব্যবহার করি এবং যে শব্দগুলির মধ্যে ভাওয়েল ইটা আছে। ঠিক আছে, যেমন এ বেড, আর্টিকেল এ ভাওয়েল ই যুক্ত শব্দ। এ ডেন, আর্টিকেল এ ভাওয়েল ই যুক্ত শব্দ। এ বেল, আর্টিকেল এ ভাওয়েল ই যুক্ত শব্দ। এ হ্যান্ড, আর্টিকেল এ ভাওয়েল ই যুক্ত শব্দ। এ হেল্প, আর্টিকেল এ ভাওয়েল ই যুক্ত শব্দ। এ পেন, আর্টিকেল এ ভাওয়েল ই যুক্ত শব্দ। এ সেট, আর্টিকেল এ ভাওয়েল ই যুক্ত শব্দ। এ পেট, আর্টিকেল এ ভাওয়েল ই যুক্ত শব্দ। ঠিক আছে, এরপরে আমরা কিন্তু আর্টিকেল এরই ব্যবহার এবং ভাওয়েল, সাউন্ড অফ ভাওয়েল আয়ের ব্যবহারটা জানব পরের ভিডিওতে। ঠিক আছে বন্ধুরা, আজকের মতো এ পর্যন্ত। তোমাদের এই ভিডিওটা যদি অবশ্যই ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করবে এবং লাইক করবে। থ্যাংক ইউ।